Hello, good morning, my dear students. I hope you are all feeling well and healthy. Dear students, this is your English instructor, Hilal Ahmed Mehras, and today we're going to talk about vocabulary, page 3, book 5, right? Okay, guys, let's talk about vocabulary. What is vocabulary? It's very important to tell you. سلام ګرانو زده کوونکو، سهار مو په خیر. په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسې ښوونکی هلال احمد مهرس یم او زموږ د نن ورځې درس دی vocabulary. آیا پوهیږئ چې vocabulary څه معنا؟ What does vocabulary mean? Vocabulary means قاموس. Vocabulary په معنا د قاموس دی. د یوې ژبې د لغاتونو مجموعه is called vocabulary. څه شی ورته وایي؟ vocabulary ورته وایي. نن موږ او تاسې د vocabulary یعنی د انګلیسي د ژبې د بعضې لغاتونه په اړه ښه کیږو. Let's start with the first word. راځئ چې له اول لغات څخه شروع کړو. In this lesson, په دغه درس کې I'm going to tell you some nouns. د نن ورځې په درس کې زه تاسې ته یو څه انګلیسي نومونه در معرفي کوم. راځئ له اول نوم څخه پیل کړو. What do you see? What do you see? تاسو څه شی وینئ؟ What is this? دا څه شی دی؟ What's the name of this? د ده نوم څه دی؟ It is an apple. دا څه شی دی؟ دا یوه مڼه دی. The name of this fruit is apple. د دغې میوې نوم مڼه دی. When you see this, this is apple. کله چې وینئ دا نو باید تاسو دته apple یعنی مڼه ووایئ. Right? Apple is a fruit. دا یوه میوه ده. In different color په مختلفو رنګونو کې. We have red apple, we have green apple, and we have yellow, right? Okay. ګرانو زده کوونکو، راځئ د هوم لغات ته ولاړ شو. تاسو خپلو کتابونو کې وګورئ صفحه 3 او عنوان دی vocabulary، قاموس د لغاتونو مجموعه. او په دغه درس کې نوي نومونه تاسو ته زه معرفي کوم. The second noun is book. What's this? It's a book. The second noun is book. Book means kitab. Book څه شي ته وایي؟ Book کتاب ته وایي. I have a book. زه یو کتاب لرم. Right? My book is new. زما کتاب نوی دی. Book معنا کتاب. ګرانو زده کوونکو، زموږ دریم لغات دی cat. زموږ دریم لغات څه شی دی؟ زموږ دریم لغات دی cat. What does cat mean? Cat څه معنا؟ Cat means پیشکه. Right? I have a cat. Ali has a cat. I saw Ali's cat. ما د علي پیشکه ولید. زه یوه پیشکه لرم. I have a cat. This is the third word. دا زموږ دریم لغاتو د نن ورځې په درس کې. ګرانو زده کوونکو، what is the next word? What is name word? څلورم نوم یا څلورم لغات څه شی دی؟ Our fourth word is dog.
What? Dog. What does dog mean? Dog څه معنا؟ Dog means spy, right? Dog means spy. I don't like dogs. زما سپي نه خوښیږي. My brother had a dog. زما ورور یو سپی لره. This was the fourth word. دا زموږ څلورم لغاتو. سمه ده؟ Let's move to word 5. راځئ چې پنځم لغات ته ولاړ شو. In today's lesson, I'm just explaining you, or I'm just gonna talk about some new words. د نن ورځې په درس کې زه تاسو ته فقط نوي لغاتونه در معرفي کوم. Word 5. پنځم لغات. Egg. Repeat after me. Egg. 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 Egg means هګۍ. Egg څه معنا؟ هګۍ. I ate egg this morning. ما نن سهار هګۍ وخوړ. Right? What is the sixth word? زموږ شپږم لغات څه شی دی؟ Our sixth word is fish. Our sixth word is fish. What is the sixth word? زموږ شپږم لغات څه شی دی؟ Fish. Fish. Repeat after me. Fish. Look, I'm telling you one thing. زه تاسو ته یوه خبره کوم. What is important in vocabulary? The first thing that's very important, it's pronunciation. تلفظ. د هر لغات تلفظ لومړی زده کړئ. کله چې تاسو یو لغات زده کوئ په پیل کې تاسو باید څه شی زده کړئ؟ د هغه کلمې تلفظ زده کړئ. په سمه توګه د هغه غږ اجرا کول is called pronunciation. هغه ته موږ څه شی وایو؟ تلفظ یا pronunciation. Fish. Don't say fash. Fash به نه وایې. Fish. Fish به هم نه وایې. Fish. څه شی؟ Fish. Repeat after me. Fish. Fish. Fish means cup. Fish څه معنا؟ ماهی. یعنی cup. سمه ده؟ What is the seventh word? زموږ اووم لغت څه شی دی؟ Our seventh word is goat. Repeat after me. Goat. 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 What does goat mean? Goat څه معنا؟ Goat معنا وزه. Right? Do you have goat? تاسو وزه لرئ؟ How many goats do you have? څو دانې وزې تاسو لرئ؟ Goat means وزه. Right? Now let's move to the next word. Our next word is hen. What? Hen. Hen mean چرګه. Hen mean چرګه. Repeat after me. Hen. 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 Right? The next word is زمونږ بله کلمه څه دی؟ Iron. 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 Iron means O2. Right? Iron. Repeat after me. Iron. هېرې نه کړئ. Iron. O2 ته څه شی وایي؟ Iron. Right? And what is the next word? The next is jag. 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 زموږ بل کومه کلمه ده؟ jag دی. Jag means jug. Right? What do we do with jag? موږ له jug سره څه شی کوو؟ We keep water in it. موږ په دې کې اوبه ساتو. موږ په دې کې اوبه راوړو. Jag. Right? The next is kite. I know you play with kite in these days. زه پوهیږم تاسو په دې ورځو کې kite ډېر زیات وینئ. Where? In the sky. په اسمان کې. Kite mean پتنګ. Kite means patang, ya kudi paran, right? What is the next word?
The next word is lamp. The next word is lamp. 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 Lamp means چراغ. Right? Okay. The next is map. The next word is map. Map. Map means naqsha. What? Map means naqsha. This is the world map. The nadai naqsha day. World map, right? Map means naqsha. Repeat after me. Map. Map. The next word is tent. What is tent? Tent. Tent means jal. Tent means jal. Tent. Repeat. Tent. Tent. Great. The next word is that we have today. What's this? I love this. Oh, it's very tasty, right? It is orange. 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 Orange means Malta, right? Orange means naranj, right? Orange. Orange. Great. What is the next word that we have today in the lesson? The next word is pen. Pen. What? Pen. 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 Pen means qalam, right? Qalam. Pen. تمرخ كل نوم قلم. Right? کوشش وکړئ چې له دغې سره ډېره زیاته آشنایي او مینه وکړئ. قلم ډېر یو ارزښتناک شی دی. سمه ده؟ زموږ د کامیابي، زموږ د بریا سبب کېدلی شي. قلم. Right? The next word is queen. What does queen mean? Queen. Queen means Malika. This is Elizabeth, the Englistan Malika. Queen means Malika. This is Elizabeth. The next word is radio. Do you have radio? Radio. Radio means radio. What is the next word? The next word is sun. 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 Sun means lamar. What is the next word? The next word is table. What? The next word is table. 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 Table means maize. And what is the next word of the table? Umbrella. Umbrella. Umbrella means chhatri. Right? Umbrella. Chhatri. And what is the next word? The next word is van. What? Van. Van means gari, right? Van. Van, right? It's van. And the next word is wall. Wall, right? What does wall mean? Wall samana. Wall means deval. Wall. 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 And the next word is X-ray. What? X-ray. Do you know X-ray? Do you know X-ray? X-ray پیژنئ؟ کله چې مو خدای موږ له لاس مات سي نو موږ یو عکس اخلو. هغه عکس څه شی وایي؟ X-ray. X-ray. Right? And the next word is what's this? Yuck. 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 Do you know what does yuck mean? Yuck. Yuck means why, right? Yuck. And what is the next word? The next word is, this is our last word. That's amunga akhirnai kalima day. What is this? Zoo. 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 Repeat after me. Zoo. Zoo means joban. Zoo means joban. What is in the zoo? Pazuki chiwi. Jave. Hayvanat. Joban. Right? This is zoo. Da yaw joban day. Baghi wahshi makwatawayu. This is a zoo. Da day baghi wash ya joban.
ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس د لغاتونو مجموعه vocabulary د نوي لغاتونو معرفي انشاءالله په راتلونکو درسونو کې به موږ د دغو لغاتونو په لیکلو باندې کار کوو تر بیا درس پورې تاسې په لوی رب باندې سپارم د لیدو په هیله خدای په امان